Yes, hello, Sunim. It's very nice to meet you again, and thank you for having me chance to ask you questions. So my question today is, based on your teaching, I have learned it that there must be a suffering after I have the pleasure. So although I know I will feel the suffering and all other negative feelings, when I want to or start to have the pleasure or captured to have the pleasure, I completely forgot about the pain that will come after. So it ended up always that I just eat, drink, play, and sleep as I feel like to. And I started to be curious that why do humans keep making choices that we'll regret later, which the pain and depression and all other negative feelings that follow are so hard. Is it because maybe the pain actually is not hard enough to make myself not to repeat the seek the pleasure? People around me advise me that I need to enhance the strength of willpower or learn how to control myself. But however, I am not sure if the willpower will ever work at the very moment that I choose to enjoy the pleasure, where I entirely forget about the disadvantages that will come after. 얘기를 들으니까 사람이 다 그렇게 사는 걸 어떻게 해요? Listening to you, everybody lives this way. So what can we do? 근데 이제 비유를 들어서 한번 설명해 볼게요. Let's take an example. 여기 맛있는 음식이 있습니다. There's tasty food right here, 먹고 싶어요. and I want to eat it. 근데 살찌니까 먹지 마라. 이런 얘기할 때는 생각은 먹으면 안 된다 하지만은 그냥 살 좀 찌지 뭐 이런 마음이 있기 때문에 참다가 결국 먹게 됩니다. When somebody tells me not to eat that food because I might gain weight, I might endure that for a little bit, but then I end up thinking to myself, you know what? A little weight, never hurt anyone, so I end up eating it. 남의 것이니까 먹지 마라. 그러면 너는 훔쳐 먹었다고 벌을 받게 된다. 이럴 때도 안 먹어야지 하지만은 먹고 싶은 욕구가 강하면 까짓 거 뭐 매 한 대 맞으면 되지. 이렇게 생각해서 먹게 됩니다. Yes, another case might be, hey, that food belongs to someone else, so don't eat it. And you'll endure it for a while, but if your appetite or desire to eat that food is strong enough, you'll say, you know what, I'll live with that little punishment or penalty, and I want to eat it. So you take it. 그러니까 여러 가지 못 먹게 하는 이유가 있다 하더라도 우리는 욕구가 강하면 결국은 먹게 됩니다. So there might be various reasons for you to not eat that food, but if your desire is strong enough, then you end up eating it. 그런데 여기 독이 들었다 이러면 어떨까요? But what happens if somebody tells you there's poison there? 그러면 먹지 않게 됩니다. Then you probably won't eat it. 왜냐하면 그걸 먹으면 죽으니까요. Because you know you'll die if you eat it. 이렇게 우리가 원인을 분명하게 그 결과가 분명하게 나한테 손실이 온다는 걸 알게 되면 우리는 멈추게 됩니다. So we tend to stop once we actually internalize or realize viscerally the consequences of our actions. 그러나 때로는 그럴 때도 먹으려고 하는 사람이 있습니다. But, infrequently there are people who actually, even though they fully realize the consequences of their action, they still go ahead and eat it. 그것은 못 먹게 하려고 독 들었다고 거짓말하는 거 아닌가 이런 생각이 들 때입니다. And that's because those people are doubtful and they're suspicious that somebody's telling them that there's poison in there just to prevent them from eating the food. 그래서 이 욕구가 일어날 때 그 욕구들을 따라가면 순간은 즐겁지만은 그 결과는 시간이 흐른 결과가 많은 손실이 생긴다는 것을 분명히 알면 우리가 그 순간을 넘길 수가 있습니다.
So at the moment of desire, if you fully and viscerally realize, and you have internalized that realization that following those desires will lead to negative consequences, then that will give you the strength to overcome that momentary temptation. 그러나 지금 이 순간의 즐거움은 현재 내가 느낄 수 있는 거고 그 결과는 아직은 오지 않았기 때문에 아직 경험할 수 없는 거기 때문에 사람은 거기에 안 그럴 수도 있다 하는 이런 요행을 바라는 마음이 있습니다. However, the pleasure that comes from satisfying that desire is immediate. It comes to you right then and there, while the positive effects of not succumbing to that desire is far down the road. So we humans tend to kind of discount what the negativity that may happen and overplay the positive, positivity that may come from succumbing to that desire. 그런데 그 결과가 직접 다가오면 아 괜히 했다 이렇게 이제 후회를 하게 되는 거예요. However, if that consequence were to be immediate, then you will regret the fact that you actually addressed your desire. 그러니까 정리해서 말씀드리면 결과를 분명히 알지 못하기 때문이다라고 할 수 있습니다. So to summarize that in one sentence, this happens because you don't fully and viscerally realize the consequences of your actions. 그러니까 선택은 두 가지입니다. So you're faced with two choices. 결과가 큰 손실이 올 것이 예측이 된다면 지금 아무리 욕구가 일어나더라도 멈춘다는 겁니다. The first choice is to stop, satisfying your desires because you fully realize the negative consequences that will come. 두 번째는 욕구를 따르고 그 손실을 감수한다는 겁니다. The second is satisfy your desire but live with its consequences. 그런데 지금 질문자는 욕구는 따르면서 결과는 받아들이지 않기 때문에 이런 번민이 생기는 겁니다. However, the questioner is in a conflict right now because there's a tension because she wants to satisfy the desire but doesn't want to live with the consequences. 하나는 결과를 모르기 때문에라고 할 수도 있고 두 번째는 현재의 욕구에 사로잡혀서 결과를 생각하지 않고 그냥 행동을 한다는 거죠. One is because she's still not fully aware of the consequences, and second could be that the desire is so strong that she can't endure against it. 결과가 나타나면 이제 후회를 하는 거예요. Then when the consequences come, she'll regret it. 그러니까 이제 다시 말씀드리지만은 손실이 생길 것 같으면 멈추거나 행했으면 결과를 기꺼이 받아들인다. 이런 관점을 가지면 훨씬 더 후회도 없고 괴로움이 없습니다. So, the choice is, in other words, if you know that it's going to be a loss, then stop. But if you do, satisfy your desire, then live with the loss, with the consequences. And once you have kind of internalized your, principles around that concept, then you won't be in such conflict. 부처님이 깨달음을 얻고 난 뒤에 그 얻은 능력부터 가진 능력 중에 세 가지가 아주 밝아졌다 해서 이게 삼명이라 그러는데요. 세 가지를 말하고 있습니다. So when Buddha gained his enlightenment, he said that three aspects of experience really came clear and bright to him. 첫 번째가 천안명이라 해서 하늘의 눈, 신의 눈을 가졌다 이렇게 표현을 합니다. So the way they expressed it is that he has now developed the eyes of heaven. 그것은 현재 이런 행위를 하게 되면 원인을 짓게 되면 결과가 어떻게 될 거라고 하는 것을 확연히 아는 것을 말합니다. And that speaks to his ability to realize fully that
the consequences of his action. If he creates a cause in today, then there will be inevitably an effect to that cause. 두 번째는 나에게 일어난 어떤 일은 어떤 원인이 있어서 지금 나한테 이런 일이 일어나는가 하는 그 일어나는 것의 원인을 분명히 아는 능력이 있다. 이거를 숙명지라해서 과거를 안다 이렇게 표현합니다. The second ability was the ability to know the future. And that spoke to Buddha's ability to take a look at everything that's happening to him in the present and trace back to the results and the causes that inevitably led to those actions and activities. 이걸 이제 종교적으로는 전생을 안다 이렇게 표현하죠. In the religious lingo, they express it as if he can tell what happened in his previous lifetime, reincarnation. 그러니까 나에게 일어나는 일은 어떤 원인에 의해서 일어나는 줄 알기 때문에 현재 일어나는 것을 그대로 받아들이는 거예요. 이거를 후회하거나 거부하지 않고. So he can accept in peace and equanimity what's happening to him in the present because he fully realizes all the things that led up to that thing happening. 또 어떤 행위를 할 때는 반드시 조심하는 거예요. 왜? 어떤 결과가 일어날지를 확인해 알기 때문에. And it also tends to be very intentional in your actions in the present because you fully realize the effect of those actions down the line. 이게 우리는 이런 거를 잘 모르는 무지 상태이기 때문에 지금 질문자처럼 행위를 하고 후회를 하고 이렇게 반복되고 있는 겁니다. But we tend to live in ignorance of this chain. That's why we often act out our desires, then end up regretting why we did certain things. 네, 추가적인 질문 있으면 하세요. Do you have any follow-up questions? Yes, thank you very much for your answer. But I also got curious that, how can I just develop my capability to kind of foresee the consequences? And then even though I know the consequences, as you mentioned, what if the desire is so strong, and what if I just completely forgot the consequences that will come after at the very moment that I choose to act something? So is it a thing that I can, is there some capability that I can develop by the practice? 사람은 자기가 직접 경험을 경험을 쌓아가면서 이렇게 하니까 이런 결과가 나오구나. 이렇게 자기의 삶을 늘 살펴서 원인과 결과를 보면서 후회하는 것을 쌓아가면 이런 것은 다음에는 하지 말아야 되겠다. 이렇게 자기 삶을 돌아보고 그 자각을 한다. 자각을 해서 이런 지혜를 얻을 수가 있습니다. So people tend to gain their wisdom through introspection, right? Through your actions and the regrets that come with those actions and the layers of different regrets and actions, they're intertwined, and all that becomes your internalized experience that leads to that wisdom. 한 번, 두 번은 몰라서 실패할 수 있지만은 이 경험을 자꾸 체크를 해보면 이러면 이런 결과가 나오더라 하는 그런 걸 쌓기 때문에 조금만 자기를 살피면 자기 경험 속에서 이렇게 지혜를 얻을 수 있다는 거예요. So once or twice may come from honest mistakes based out of ignorance of what may happen. But once you start layering those experiences and looking for patterns through deep introspection, you will gain wisdom from your own experiences. 두 번째는 이제 다른 사람의 어떤 경험을 내가 간접적으로 받아들여서 나의 지혜로 삼는 거예요. The second strategy is to take others' experiences indirectly and make that into your own. 인간은 다른 동물과 달라서 자기가 다 직접 경험하지 않고도 다른 사람의 경험을 자기화시켜서 지혜를 만드는 능력이 있지 않습니까? Because human beings are like other animals and creatures, we have the ability to take others' experiences and internalize it and make it into our own.
원시인들은 다 이렇게 나뭇잎이나 풀잎을 먹어보고 이건 약초다, 이건 독초다, 이거는 채소다 이런 거를 수도 없는 시행착오를 거듭하면서 수천 년 동안 이렇게 그 경험의 산물로 우리가 약초니 독초니 채소니 이런 거를 구분하지 않습니까? So in the early days of humanoids, early humanoids, had to taste everything for their own. So they have to taste each leaf, each plant to determine whether it's poisonous, whether it's nutritious, whether something is edible or not. And we lived like that for thousands of years. 오늘 우리들이 갖고 있는 많은 이런 지식들은 1만 년의 인류의 시행착오 속에서 얻어진 결과다 이렇게 말할 수 있습니다. However, the knowledge base we currently have sits on 10,000 years of experiences. 그러니까 이제 과거에 부다라든지 지저스 크라이스트라든지 공자라든지 뭐 수많은 우리들의 선배들이 경험하면서 그 경험에 대해서 이렇다 저렇다 얘기해 놓은 게 있단 말이에요. 그걸 이제 참고해서 자기의 지혜로 삼는다는 거예요. So we have what the sages of the past, from Buddha to Jesus to Confucius and others, who have told us based on their experiences, and we can take those lessons learned and internalize them into our own wisdom. 그래서 부다는 우선 5가지를 아주 기초적으로 5가지를 얘기하고 있지 않습니까? That's why Buddha speaks about really 5 foundational axioms. 아무리 화가 나고 성질이 나더라도 남을 때리거나 죽이지는 말라. No matter how angry or raging you get, do not hurt, physically hurt or kill others. 그것은 나중에 훨씬 몇 배 더 큰 과보가 돌아온다는 거예요. Because it'll bring about huge consequences. 그 다음에 남의 물건을 주지 않는 남의 물건을 갖지 마라. Do not take other property that's not given to you. 그러니까 10배도 넘는 앞으로 손실이 온다는 거예요. Because you'll experience a loss that's 10 times of what you stole. 내가 아무리 좋다고 하더라도 상대가 싫다면 그거를 내 좋은 대로 강제적으로 사랑을 표현하지 마라. No matter how you want to, do not impose your love or physical desires upon another if she doesn't want it or she or he doesn't want it. 그 사람이 겪는 고통으로 인해서 나에게 돌아오는 과보가 아주 크다는 거예요. Because the suffering you cause will come back to you as a bigger consequence. 이렇게 작은 즐거움을 추구하다가 큰 손실, 재앙을 초래하는 것은 어리석다는 거죠. And he's saying that it's foolish to pursue small, immediate desires and invite big consequences as a result. 그래서 그런 것들을 통해서 내가 나의 지혜로 삼을 수가 있다는 거예요. So through such lessons, you can take that into your own, make it into your own wisdom. 그래서 지혜는 3가지가 있습니다. And there are 3 types of wisdom. 첫째가 다른 사람의 그런 지혜를 듣고 나의 지혜로 삼는 것을 듣고 하는 지혜, 문해 이렇게 말합니다. There are wisdom in which you gain indirectly by listening to others, by taking lessons learned from others. 거기는 좀 믿음이 기초가 됩니다. You have to, for this to happen, you have to have some faith in the source. 근데 2번째는 내 스스로 사유해봐도 이치 앞뒤로 이렇게 이치해봐도 사유해봐도 그래 이런 원인이 있으니까 이런 결과가 나지 그래 맞아 이렇게 되니까 이렇게 되지 자기가 사유해서 그렇구나 하고 아는 지혜입니다. The second wisdom is through your own process of thought. 그러니까 법륜 스님이 말해서 그게 옳은 게 아니고 내가 생각해봐도 옳다 이렇게 자기화가 돼야 된다. Basically, you have arrived at this conclusion, at the wisdom on yourself, about yourself, not because Venerable Bamyun told you it was true. 3번째는 자기가 직접 경험해보고 얻는 지혜입니다. The third is wisdom you gain through your own experience, direct experience.
이 세 가지 지혜 중에 경험해보고 얻는 지혜가 가장 더 확실한 지혜다. 세 가지가 다 지혜지만은 Among these three, the last one, the one that you experience yourself, is the one that is most concrete. 그러니까 이 세 가지를 우리의 삶 속에서 함께 행해져 나가야 된다는 거예요. So these three types of wisdom, you need to gain them simultaneously in parallel in our everyday lives. Yes, thank you very much for your answer. It was, yeah, as usual, it was a very quality time for having conversation with you. I realized that the takeaway for today is internalization. So it needs practice. And I recall that you mentioned 3 ways to get wisdom, and the third way, which is learning from your experiences, that's the most effective way. And I agree with that. But sometimes it's too painful that looking back what I've done and tracing back what I've done in real foolish way, it's sometimes really, really painful. So that's probably why I try to avoid the internalization by experiencing. But now I understand and realize that's going to be the most effective way to get the wisdom and learning. So yeah, I think I will try from now on. Thank you for your answer. 네, 경험을 통해서 괴로움이 되거나 이 상처가 되는 것은 비틀지는 것과 같고요. 경험을 통해서 교훈을 얻으면 재산을 쌓은 것과 같다. 이렇게 이해하시면 좋겠어요. So if you cause suffering through your experiences, you're building up debt. But if you gain wisdom from your experiences, then you're building up credit. I think that's a good way to look at it.